So it was the organs of GIT. Now what are the supporting organ or accessory organs of GIT? So those are nothing but the salivary gland, your pancreas, your liver. So that will be discussed. So there are three pairs of salivary gland. There are three pairs of salivary gland present in the mouth. Okay. First one is a parotid gland. Parotid gland is the largest one. Then next one is a sublingual gland. It is the smallest one, sublingual, and next one is submandibular. So most of the secretion will be from this submandibular, and largest is a parotid gland. Okay, so they will secrete saliva. Then pancreas is around 60 gram in the weight, 12 to 15 centimeter long. It has both endocrine as well as exocrine functions. As I have told you, exocrine part consists of pancreas. Pancreas secretes pancreatic juice, that is exocrine in nature. So that is secreted by a pancreatic duct in the duodenum. Whereas the endocrine part of pancreas is nothing but the islets of Langerhans. Islets of Langerhans will secrete two hormones, that is insulin and glucagon. These are the endocrine in nature. So insulin is secreted by beta cells of islets of Langerhans, and glucagon is secreted by alpha cells of islets of Langerhans. So these are the endocrine in nature. Pancreatic juice is exocrine in nature, and pancreatic hormone like insulin and glucagon is endocrine. So pancreas is supplied with one blood vessel known as a mesenteric artery, and mesenteric vein will drain the blood from pancreas. The liver, next one is liver. So liver is the largest gland of your body. Remember, largest gland of your body. ये GPAT के लिए question. So it will weigh around 1 to 1.3 kg. Liver has a 4 lobes. Two lobes are most larger. Right lobe of liver is a larger one. It has a 2 lobe, and left lobe of liver is small. There is one vein known as a portal vein which is supplied to your GIT. Okay, so portal vein will carry whatever blood with nutrition, whatever nutrition that is absorbed from GIT, that will be carried to a portal vein, and this portal vein carry blood to liver. So liver consists of a venous blood with high amount or concentration of nutrients. There are among the lining of sinusoid and hepatic macrophages. So there are Kupffer cell are present in the liver, which are the cells important for metabolism. So they will destroy the worms or of the blood cells or any foreign particle present in the blood flowing through liver. Now, what is the function of liver? So it will break down the erythrocytes, RBC. Then it has a defense mechanism against the microbial cells by Kupffer cells. Then it will metabolize all the chemicals, all the drugs, detoxification functions. Then it will break down the nutritions. It will store the nutritions. It will act as storage form of your lipid soluble vitamins. So it is a powerhouse of powerhouse of body. Liver is a powerhouse of body. So activation, it will also activate some hormones of bile. So that will be activated in the liver. So liver has a storage function of glycogen, then vitamin like soluble vitamin like A, D, E, A, K. Then it is a storehouse of iron, copper, and some water soluble vitamin also like B12. Then bile pigment and bile salt and cholesterol, they will be synthesized in the liver. So these are the important function of liver. Not all functions is discussed here, only important कि liver का बहुत सारा functions है, वो सब मतलब अपने काम का नहीं है, अपने काम का इतना ही है. Now what is the component of pancreatic juice? So again, water is 99%, 99.5% is water, and solid is up only 5.5%. So in that 0.5% solid, you have organic, inorganic. In case of organic, you have enzyme. So enzymes, proteolytic enzymes like trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, nucleases, elastase, collagenase. Collagenase means breakdown of collagen. It will cause breakdown of collagen. Trypsin means it will cause breakdown of large protein molecule. Chymotrypsin means it will cause breakdown of small protein molecule. Carboxypeptidase means it will break down carbohydrate. Nucleases means it will break down nucleic acid. Elastase, amylolytic protein, pancreatic amylase. Amylolytic protein, it will break down the carbohydrates. Then lipolytic enzyme like pancreatic lipase,
cholesterol ester hydrolase, phospholipase B, cholipase, then bile salt activated lipase. These will break down the lipids, okay, pancreatic enzymes. Then other organic components like albumin, globulin. Inorganic salts like sodium, calcium, potassium, phosphate, sulfate, EHT. So bicarbonate content of this pancreatic juice is 110 to 150 milliequivalent, and that's why pancreatic juice is a basic in nature. Okay. Common signs and symptoms of gastrointestinal disorders. कि abdominal pain, आपके पेट में दर्द होगा. So because of stretching of smooth muscle or organ of in any abdominal part. कि आपका आपने कुछ बहुत heavy सामान उठा लिया तो आपके पेट में दर्द होगा. That is because of stretching. In that case, that is known as spasm of muscle. In that case, antispasmodic are given. Anorexia means loss of appetite. अगर आपको भूख नहीं लग रही, that is nothing but the anorexia. So it might be because of secondary disease, or it might be because of drug addiction. अगर आपको amphetamine का addiction हो गया तो anorexia will. So that's why sometimes amphetamine or dexamphetamine is used in the weight loss. Hematemia means vomiting with blood. अगर blood में vomit में अगर blood है तो that is known as hematemia. Then vomiting means involuntary reflux with forceful ejection of stomach content through mouth, which may result after the stimulation of CTZ or injury to any part of GIT, result in the water and electrolyte loss. कि आपके GIT में कोई इंजरी हो गया तो वो एक रिफ्लक्स होता है, इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स विच विल ड्रेन योर कंटेंट ऑफ जीआईटी थ्रू माउथ. कि आपको आपके जीआईटी का कंटेंट, जो भी जीआईटी में आपके पेट में जो भी मटेरियल है वो सब बाहर आ गए. दैट इज नथिंग बट द वोमिटिंग. देन गैस्ट्रिक अल्सर मींस जो म्यूकोजल लाइनिंग होता है जीआईटी का, अगर वो उसका इरोजन हो गया, सो इट इज इरोजन ऑफ म्यूकोसा ऑफ स्टमक, दैट इज अ गैस्ट्रिक अल्सर. If it is a duodenum, that is duodenal ulcer, or due to injury to gastric mucosa or duodenal mucosa, that is gastric ulcer. Overproduction of hydrochloric acid will also contribute the cause of gastric ulcer, or infection of H. pylori virus, that is a gastric ulcer. Drugs used in this gastric ulcer, they are anti-secretory agent, protective agent. Then diarrhea increased frequency of loss of stools or feces. Okay, increased frequency of loss of watery feces as a result of reduced gastric absorption from GIT or infection of GIT. इसकी वजह से डायरिया हो जाएगा. Dysphagia means difficulty in swallowing. Nausea means feeling of sickness followed by vomiting. Melena means passing of blood in the feces. अगर आपके टॉयलेट में ब्लड लॉस हो रहा है, that is nothing but the मेलिना जो भी है प्रोनाउंस को आप कैसे करना है. पाइलोरिक स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग ऑफ ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर. कि पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है वो अगर नैरो हो गया या फिर बंद हो गया तो उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मालूम होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज गॉल स्टोन. गॉल स्टोन मतलब क्या, आपका जो गॉल ब्लैडर है उसमें अगर जो सॉल्ट्स होते हैं उसका सॉल्ट का डिपोजिशन हो गया तो उसको बोलेंगे गॉल स्टोन. सो फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स इज नोन एज गॉल स्टोन in the gallbladder. Each gallstone is not able to pass through the duct and that will cause obstructive jaundice. So gallstone अगर हो गया तो गॉल ब्लैडर में से बाइल आपका सप्लाई नहीं होगा इंटेस्टाइन को, तो वो गॉल ब्लैडर में बाइल जमा हो जाएगा और आपके ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा. दैट विल कॉज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. ओके, तो उस समय में क्या करना है आपको, ये गॉल स्टोन जो है वो रिमूव करना है बाय यूजिंग सर्जरी, और यू हैव टू ब्रेक द गॉल स्टोन बाय यूजिंग लेजर. ओके, लिथोट्रिप्सी इंस्ट्रूमेंट दैट जनरेट शॉक वेव्स कॉल्ड एज अ lithotripsy which will break the gallstone in small pieces which can be passed in the duodenum. The process is known as lithotripsy. ये एक बार क्वेश्चन आया था. lithotripsy means what? Breakdown of gallstone by using a shock waves. The next one is the duodenal ulcer. So erosion of mucosal layer of duodenum because of gastric juice, that is duodenal ulcer. Then peritonitis means infection of peritoneum. Then paralytic ileus means what? Cessation of contraction of smooth muscle in the intestine. कि intestine का smooth muscle जो contact relax होता है वो अगर paralysis हो गया मतलब that is known as paralytic ileus.
result into stopping of peristalsis. Surgical intervention is required. उस टाइम पे जो जो थोड़ा सा स्मूथ मसल पैरालिसिस हुआ है वो उसको रिमूव करना, दैट इज नोन एज पैरालिटिक इलियस. These terms, paralytic ileus term will come into when we will discuss drug acting on parasympathetic system. तो इसमें एट्रोपिन वगैरह जो है वो पैरालिटिक इलियस करता है. नेक्स्ट वन इज लैक्टोज इंटॉलरेंस. कि क्या होता है, कोई कोई पेशेंट, कोई कोई आदमी होता है कि so they cannot tolerate lactose, so inability to digest the lactose because of deficiency of enzyme lactase. It may be congenital or acquired, it may be genetic or acquired. When lactose is given in such kind of people or patient, it is not digested and undergo fermentation in the intestine and causes diarrhea, abdominal pain and bloating and flatulence. So that is a lactose intolerance. ये जो प्रियंका चोपड़ा है वो एक ऐड करती है लैक्टोज, सॉरी प्रियंका चोपड़ा जो है एक्ट्रेस, उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कि वो मिल्क नहीं, मतलब दूध नहीं पी सकती. अगर उसने दूध पिया तो उसको डायरिया हो जाएगा. मतलब देखो इतना पैसा कमाती है लेकिन क्या क्या काम का, दूध भी नहीं पी सकती क्योंकि उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, बिकॉज वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती लैक्टोज, मिल्क शुगर. ओके, सो दैट्स वाई उसने अगर मिल्क पिया तो उसको डायरिया हो जाएगा. दैट इज नोन एज लैक्टोज इंटॉलरेंस. मतलब ये टर्म्स आपने सुना होगा कहीं भी, लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं होगा. लैक्टोज इंटॉलरेंस एग्जैक्टली होता गया. सो इट इज अ GIT डिसऑर्डर. नाउ लास्ट स्लाइड. सो डिस्कस द टर्म अगेन. डायवर्टिकुलिया. डायवर्टिकुला क्या होता है? डायवर्टिकुला क्या होता है? इट इज अ स्मॉल ओपनिंग थ्रू वीकन एरिया ऑफ इंटेस्टिनल वॉल. जो इंटेस्टिनल जो वॉल होता है वहाँ पे अगर कोई ओपनिंग हो गया तो उसको बोलते हैं डायवर्टिकुला. उसको सर्जिकली करेक्ट करना पड़ेगा. हेपेटाइटिस, inflammation of liver caused by several viruses. The most common viruses are hepatitis A, B, and C. Infection of liver caused by virus ABC. Hepatitis virus ABC, that is hepatitis. Symptoms are anorexia, fatigue, and jaundice. Bilirubin बढ़ जाएगा. Blood में जो bilirubin है वो बढ़ जाएगा. Then hepatitis B, same, transmitted by GERD. GERD जब आएगा आपको, GERD मतलब gastrointestinal reflux disease, GERD. So gastroesophageal reflux disease, gastroesophageal reflux disease. ये GERD जो है आपको मतलब एसिडिटी होके आपके बाहर आता है कंटेंट खाना खाने के बाद, दैट इज GERD. So gastroesophageal reflux disease. Lower esophageal sphincters fails to close. जो मैंने बोला था कार्डियक, that fails to close adequately after food has been entered into stomach, and the stomach content can be refluxed or back up into inferior part of esophagus, that is a GERD. In that case, various drugs are used like lansoprazole, omeprazole. Then hernia. Hernia means what? Protrusion of one or all part of organ through membrane of cavity of abdomen is called as hernia. अगर आपका इंटेस्टाइन आपके आते बाहर आना मतलब क्या है, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अगर बाहर आता है आपके पेट के वॉल से, तो उसको बोलते हैं हर्निया, हर्निएशन. तो दैट इज हर्निया, उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, हर्निया का ऑपरेशन करना पड़ेगा. देन हार्टबर्न मीन्स व्हाट? एक्सेसिव एसिड सिक्रीशन इन द स्टमक that will cause irritation to your esophagus and near to chest, that is known as heartburn or acidity. Food poisoning due to common bacteria like salmonella and food poisoning हो जाएगा आपको, तो उसमें आपको डायरिया हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा. देन हेपेटाइटिस ए इज बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस. हेपेटाइटिस सी भी हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है. जॉन्डिस मतलब क्या? जॉन्डिस मतलब देयर इज अ इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल इन योर ब्लड. सो जॉन्डिस पीलिया जिसको बोलते हैं अपनी हिंदी में. सो येलो कलरेशन ऑफ स्किन एंड व्हाइट कलर ऑफ आईज, म्यूकस मेम्ब्रेन इज ड्यू टू increased bilirubin level, that is jaundice. IBD, irritable bowel disease. IBD क्या होता है? Irritable bowel disease. So it is a disease of GIT, lower end of GIT. So which the person react to stress by development of symptoms of cramping in abdominal pain associated with alternating patterns of diarrhea and constipation. तो उसको diarrhea and constipation alternate हो जाएगा. Irritable bowel disease, तो उसको total ये हो जाएगा lower part of intestine, irritable bowel disease. Travelers diarrhea. Okay, travelers diarrhea इसके बारे में GPAT 2018 में क्वेश्चन आया था. सॉरी. So it is an infectious disease of GIT that result from the loose urgent movement, cramping, abdominal pain, malacia, nausea occasionally, hay fever and dehydration.
Now this traveler's diarrhea is caused by E. coli. Now why it is named as a traveler's diarrhea? कि मान लीजिए कि आपको ट्रैवल करने का आदत है, तो ट्रैवल जहाँ करते हो आप, मतलब आप महाराष्ट्र से हो, आप यूपी जाते हो, बिहार जाते हो, पटना जाते हो, तो वहाँ खाना भी खाते हो, स्ट्रीट फूड खाते हो। स्ट्रीट फूड खाने की वजह से कभी कभी कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं आप ई कोलाई से, उसकी वजह से डायरिया हो जाएगा। सो इन दैट केस द डायरिया इज नोन एज अ ट्रैवलर्स डायरिया। एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया, tetracyclines are the drug of choice, and this was question in GPAT 2018. So drug of choice in traveler's diarrhea, that is nothing but the tetracyclines. So this was today's lecture. So if anybody has doubt, they can ask.